ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು 3, 4, 5 ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ 3, 4, 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3, 4, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರೊಳಗೆ 25th ಆನ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x² ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find g of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. p of x is given as x to the power of 3 minus 3x square minus x plus 2. Then q of x quotient is given as x minus 2, remainder is given as minus 2x plus 4. Then we have to find out g of x, which is equal to question mark. What is the relation among these four? P of x is equal to g of x into q of x plus r of x. So we want g of x. Therefore, g of x is equal to p of x. You shift plus r of x, it will become minus r of x divided by q of x. So g of x is equal to, now write down p of x. What is p of x? X cube minus 3x square minus x plus 2 minus, what is r of x? You multiply this minus to r of x. Minus into minus is plus 2x, minus into plus is minus 4 divided by what is q of x? It is x minus 2. So g of x is equal to, so x cube minus 3x square, so x cube minus 3x square. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 1x ಪ್ಲಸ್ 2x ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3x minus 4 divided by x minus 2. Now let us divide it now. So ಈಗ divide ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. From x minus 2 you divide x to the power of 3 minus 3x square plus 3x minus 4. Now if you divide not minus 4, it will be 2 minus 4 is minus 2. So it is minus 2. Here 2 is there. 2 minus 4 is minus 2. So now minus 2 I have written. Here x cube is there, x is there, multiply by x square. X into x square will become x cube. Minus 2 into x square will become minus 2x square. Plus become minus, minus become plus. Plus x cube minus x cube cancel. Minus 3x square plus 2x square is minus x square. Then you take 3x now. Here minus is there, therefore here also you write down minus. X is there, to get x square, x is multiplied by x. So x into plus into minus is minus, x into x is x square, minus into minus is plus, 2 into x is 2x. So now minus become plus and plus become minus, so cancel. 3x minus 2x is 1x, and what is the remaining here? Minus 2. So x is there, here also x is there, therefore multiply by 1. X 1s are x minus 2 1s are 2. So plus become minus, minus become plus, plus x minus x cancel, minus 2 plus 2 cancel. What is the remainder? 0. If the remainder is 0, so what is there you got is here. This is the g of x. Therefore, g of x is equal to x square minus x plus 1. So x square minus x plus 1 is g of x. So like this we have to find out g of x. So now let us go for 26th question.
So a tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the, ಇದು ಟಾಪ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್. ಟಾಪ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಫುಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್. ಸೊ ಟವರ್ನ ಹೈಟನ್ನ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟವರ್. ಈ ಟವರ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್. ಈ ಟವರ್ನಿಂದ 15 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಟ್, ಇದು ಫುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದ ಟವರ್ 15 ಮೀಟರ್ away from the foot of the tower, from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್. ಸೊ ಟವರ್ನ ಹೈಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ಟು, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟು, ಇದು ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ, ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ತೀಟಾ ಗಿವನ್? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಎಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ 15. So tan 60 degree is root 3 which is equal to h by 15. So h is equal to 15 root 3. So h is equal to 15 root 3 meter. Therefore let us write now. Therefore the height of the tower is, therefore the height of the tower is, therefore the height of the tower is 15 root 3 meter. So like this we have to find out the height of the tower. So in that one only one more internal choice question is there. Let us see what is that internal choice question. The angle of depression on the top and bottom of 8 meter tall building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-stored building and the distance between the two buildings. So the angle of depression, the angles of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-stored building are 30 degree and 45 degree. ಸೊ ಎರಡು ಅವನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಒಂದು ಟಾಪು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಟಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಟಾಪ್ನಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 8 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಟಾಪು ಅದರ ಬಾಟಮ್ ಎರಡೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 26th ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನಾನು ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್, ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟನ್ನು ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ 8 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಸಿನ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇರಲಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಇದನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈಗ ಸಿ ಡಿ 8 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಎ ಇ ಕೂಡ 8 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ, ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟನ್ನು ಎಚ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ,
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬಾಟಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಹೈಟು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ 8 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇರುವಂಥ ಟಾಪನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬಾಟಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದು ಫಸ್ಟು ಫಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಈಗ ನಾವೇನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ AB. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಈ ತನಕ 8 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಇಂದ ಈ ತನಕ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಎಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇದು 8 ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು H-8 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚಲ್ಲಿ 8ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು H-8. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು? ಬಿ ಎ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ 45, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ. ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. AC ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ X, AB ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ H. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವನು ತೀಟಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವನು ಆಪೋಸಿಟ್, ಇವನು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟು. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ AC. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 45 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಅಂದರೆ H ಆ್ಯಂಡ್ AC ಈಸ್ X. ಟ್ಯಾನ್ 45 ಅಂದರೆ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಬೈ X. ಸೊ X ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು X ಒನ್ಸ್ X ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ X. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು 8 ಮೀಟರ್ ಟಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಸೊ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. X ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H, ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊತೀವಿ ನೋಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ BED. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BED. ಸೊ BED ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ BED ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ BE ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ D. ಸೊ BED ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ BED ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. BE ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, H-8. ED ಅಂದರೆ X. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೊ AC ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ED ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. AC X ಇದ್ಮೇಲೆ ED ಕೂಡ X ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು X ಅಂತನಾರು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಅಂತನಾರು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ X ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. X ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಯಿತು. ಈಗ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟು, ಇದು ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಾಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BE ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ED. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BE ಅಂದರೆ H-8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ED ಅಂದರೆ H. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ 1/√3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು H-8, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು X ಅಂತಲೇ ತೊಗೊತೀನಿ. X ಅಂತಲೇ ಇರಲಿ. ಸೊ 1/√3 ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂದರೆ
h minus 8 divided by x. ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ x is equal to ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು h ಮೈನಸ್ 8 ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು x ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 x is equal to h is equal to ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು h ಮೈನಸ್ 8 ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು h ಮೈನಸ್ 8 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. h is equal to ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು h is ರೂಟ್ 3h minus ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು 8 is 8 ರೂಟ್ 3. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, h ಅನ್ನು 8 ರೂಟ್ 3 ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೂಟ್ 3h ಮೈನಸ್ h is equal to 8 ರೂಟ್ 3. ಸೊ ಕಾಮನ್ h ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋದು ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 is equal to 8 ರೂಟ್ 3. ಸೊ h ಬೇಕಾಗಿರೋದು h is equal to 8 ರೂಟ್ 3 divided by ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. 8 ರೂಟ್ 3 divided by ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1. ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. h is equal to 8 ರೂಟ್ 3 divided by ರೂಟ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 into ರೂಟ್ 3 plus 1 divided by ರೂಟ್ 3 plus 1. So h is equal to 8 root 3 into root 3 plus 1 divided by a minus b, a plus b, a square root 3 whole square minus b square 1 square. h is equal to ಇದನ್ನ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. if I multiply these two, 8 root 3 into root 3 will become 8 into 3 plus 8 root 3 ones will become 8 root 3 divided by root 3 whole square is 3 minus 1 square is 1. So h is equal to 8 3s are 24 plus 8 root 3 divided by 2. So h is equal to, if you take 2 common, 2 12s are 2 4s are root 3 divided by 2, 2 get cancelled. What is the remaining now? So remaining is h is equal to 12 to plus 4 root 3 meter. So this is the height of the, what is h is equal to 12 plus 4 root 3 meter is the height of the building, height of the multi-stored building. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಚ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಏನಂತ, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, the height of multi-stored building is 12 plus 4 root 3 meter. Then what is the distance between? Therefore the distance between two buildings, is equal to x, which is equal to h, which is equal to 12 plus 4 root 3 meter. ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎರಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ 26th question. Now we are moving for 27th question. Let us see what is there in the 27th question. In the 27th question also internal choice questions are there. Find the area of the quadrilateral whose vertices are taken in order -4, -2, -3, -5, and 3, -2, and 2, 3. And another internal choice question is there. Let us answer both of them. Let us answer now 27th question. So I have taken ABCD a quadrilateral. So ABCD quadrilateral is divided into two. Sorry, I will draw the diagonal.
ಸೊ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಸಿ ಅನ್ನುವ ಡಯಾಗ್ನಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏರಿಯಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು I will find out the area of triangle ABC. So ABC ಮಾತ್ರ ತಗೋಣ. A -4, -2, B -3, -5, then C 3, -2. So 3, -2. X1, Y1, X2, Y2 and X3, Y3. So use formula. Area is equal to half into X1 into Y2 minus Y3 plus X2 into Y3 minus Y1 plus X3 into Y1 minus Y2. So area is equal to half into so x1 -4 into -5 y2, then y3 is 2, minus into minus become +2, plus x2 is -3 into y3 is -2, minus y1, minus into minus is +2, plus x3 is 3 into y1 is -2, then y2 is +5. It will become minus into minus +5. So area is equal to half into, so now let us simplify it. -4 into -5 plus 2 is -3, -3 into 0 plus 3 into 3. So area is equal to half into minus into minus is +12, 3 into 0 is 0, I will leave it, plus 3 3s are 9. So area is equal to 12 plus 9 is 21 by 2 square units. So this is the area of the triangle ABC. You call it as 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಡಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೋಣ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ACD. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ACD. ಸೊ ACD ಅನ್ನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ACD. In triangle ACD, so A is given as -4, -2, C is given as 3, -2 and D is given as 2, 3. So now x1 y1, x2 y2, x3 y3. So area is equal to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So area is equal to half into, ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. x1 ಅಂದರೆ -4 into y2 ಎಷ್ಟಿದೆ, y2 is -2 plus y2 is -2 plus minus y3 is -3 minus y3 is 3 plus x2 ಅಂದರೆ 3 into y3 minus y3 ಅಂದರೆ 3 minus y1 ಅಂದರೆ minus into minus will become +2 plus x3 ಅಂದರೆ +2 into y1 minus y1 ಅಂದರೆ -2, then y1 minus y2 is 2, so it will become +2. So area is equal to half into
So minus 4 into minus 5 plus 3 into, so it will become 3 2s are 6 plus 2 into 0. So area is equal to half into, so it will become minus into minus become plus 20 plus it will become, sorry, 3 plus 2 is 5, not 6. So it will become 3 5s are 15. So area is equal to 20 plus 15 will become 35 divided by 2. So 35 by 2 square units, you call it as equation 2. So now let us find out area of quadrilateral ABCD. To find the area of the quadrilateral, add equation 1 and equation 2. So add both of them. So what is equation 1? It is equation 1 is 21 by 2 and equation 2 is 35 by 2. So area is equal to, so both the denominators are same, add the numerator. So it will become 56 by 2. So area is equal to 56 by 2 is 28 square units. So what is the area of the quadrilateral? So the area of the quadrilateral ABCD is equal to 28 square units. Like this we have to find out the area of a quadrilateral. So in that one more internal choice question is there. So let us answer that internal choice question. So 27th internal choice question. In what ratio does the point minus 4 comma 6 divide the line segment joining the point A minus 6 comma 10 and 3 comma minus 8 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So let us answer this question now. So ಇಲ್ಲೊಂದು line segment ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So this is the line segment and you call it as AB. So here one point is there. This point divides the line segment AB in the ratio m is to n. Now we have to find out what is that ratio. So A is given as minus 6 comma 8, sorry, minus 6 comma 10 and B is given as 3 comma minus 8 and P is x comma y. Now we have to find, P also given as minus 4 comma 6. Minus 4 comma 6. So P ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಅನ್ನುವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಗಿವನ್ minus 6 comma 10. So B given 3 comma minus 8. P given minus 4 comma 6. We have to find out in what ratio the point P divides the line segment AB. So for this one use section formula. So use a section formula. So Px comma y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So this is the section formula. So what is Px comma y? Minus 4 comma 6 is equal to m, we don't know, into what is x2. So ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು x1 ಇದು y1, this is x2, this is y2. So m into x2 ಅಂದ್ರೆ 3 plus n into x1 ಅಂದ್ರೆ minus 6 divided by m plus n comma m we don't know, y2 minus 8 plus n into y1 is 10 divided by m plus n. So minus 4 comma 6 is equal to 3 into m 3m minus 6 into n 6n divided by m plus n comma minus m into 8 8m plus 10 into n 10n divided by m plus n. So now this 3m minus 6n by m plus 1 you equate to minus 4. So 3m, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ 6ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 3m minus 6n divided by m plus n is equal to minus 4. So now 3m minus 6n is equal to 4 into m plus n.
So 3m minus 6n is equal to, so minus 4 into m is minus 4m, minus into plus is minus 4 into n is minus 4n. So 3m, you bring minus 4m, it will become plus 4m is equal to minus 4n, you bring plus 6n, minus 6n, it will become plus 6n. 7m plus 3m is 3m plus 4m is 7m, minus 4n plus 6n is 2n. Now m by n, n ikkade tamani, 7 ikkade tamani, m by n is equal to 2 by 7. Therefore m is to n is equal to 2 is to 7. Therefore the point P divides the line segment AB in the ratio 2 is to 7. So this is the answer for that what we call 27th internal choice question. Now let us move for 28th question. Here also two questions are there. One is theorem. So theorem enide, prove that the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. So I will not prove the theorem. Now I will go for the internal choice question, that is two tangents TP and TQ are drawn to a circle from an external point to T. Prove that angle PTQ is equal to 2 into angle OPQ. So easily exam ge question 90% ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. So let us go for 28th internal choice question. So for this internal choice question, first let us write one circle. So in this circle, TP and TQ are the tangents. We have to prove that angle PTQ is equal to 2 times the angle OPQ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಡನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಂಗಲ್ PTQ ಈಸ್ 2 times ದಿ ಆಂಗಲ್ OPQ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OPQ ತಗೊತೀನಿ. ಈ OPQ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ OP is equal to OQ because they are the radii of the same circle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ OP OQ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಂಗಲ್ OPQ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ OQP. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆದರೆ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ OPQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ OQP. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ಈಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OPQ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ the sum of the interior angles of a triangle. So sum of the interior angles of a triangle measures 180 degree. Let us take the three angles. Angle POQ plus angle OPQ plus angle OQP plus angle OPQ plus angle OQP, which is equal to 180 degree. So angle POQ I will write as it is, plus angle OPQ plus what is OQP is equal to OQP andre OPQ. So in place of OQP, again you write down OPQ, which is equal to 180 degree. Now angle POQ plus how many times? 2 angle OPQ is equal to 180 degree. So ಈಗ angle POQ is equal to 180. ಈ ಪ್ಲಸ್ 2 angle OP ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, it will become minus 2 angle OPQ. 2 angle OPQ. You call it as 2. Now we know that POQT is a cyclic quadrilateral. ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 180, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? POQ ಪ್ಲಸ್ PTQ. ಇಫ್ ಐ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ POQ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PTQ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ POQ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೋ
POQ ಅಂದರೆ 180 ಮೈನಸ್ ಆಂಗಲ್ 2OPQ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ ಈ POQ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ PTQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇಯರ್ 180 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈ ಮೈನಸ್ 2 ಆಂಗಲ್ OPQ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಯರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಂಗಲ್ PTQ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಂಗಲ್ OPQ. So like this we have to prove this problem. So we have to prove this one. So let us move for next question, that is 29th question. So what is there in the 29th question? If the roots of the quadratic equation a minus b x into x square plus b minus c into x plus c minus a is equal to 0 are equal, that is roots are equal, then prove that 2a is equal to b plus c. So let us solve this question. So now let us give what the equation they have given. Let us compare it to the standard form. Ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to a minus b. B is equal to b minus c. And c is equal to c minus a. The roots are equal, therefore delta is equal to 0. If delta is equal to 0, what is the discriminant of the quadratic equation? So delta is equal to b square minus 4ac. So delta means 0 is equal to b. B square means b minus c whole square minus 4 into a means a minus b into c means c minus a. So 0 is equal to, expand madi, it is in the form of a minus b whole square, b square plus c square minus 2bc minus ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4 ಇಂಟು a ಇಂಟು ಸಿ ac minus a into a into a square minus b into c minus bc minus into minus plus a into b ab. So 0 is equal to b square plus c square minus 2bc. You multiply by minus everything. Minus 4 into ac minus 4ac minus into minus plus 4 into a square 4a square minus into minus plus 4 into bc 4bc minus into plus minus 4 into ab minus 4ab. Now 0 is equal to b square plus c square ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಮೈನಸ್ 4ab ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ab ಆದಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 2bcನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 4bc ಹೋದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ 2bc. 4ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 2bc ಉಳಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ 4ac ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ 2bc ಪ್ಲಸ್ 2ca. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2a ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, b ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 2a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನೇ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 2a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗಿರಿ, ಆ ಕಡೆ ರೂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈ ಮೈನಸ್ 2a ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2a ಆಯಿತು. 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b plus c. Therefore 2a is equal to b plus c. So like this we have to prove 29th question. So now let us solve the 30th question. Find the mean for the following data. So it ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾಗೆ let us find the mean now. So mean find out ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. Add all the frequency. n is equal to 3 plus 5 8 17 22 25.
then find the midpoint. So 0 to 10, 5, 10, 20, 15, 25, 35, 45. So that is the midpoint. Now find fx. 3 5s are 15, 15 5s are 75, 25 9s are 225, 35 5s are 5 5s are 25, get 5 2 carry, 5 3s are 15, 17, 175, 3 5s are 15, 1 carry, 3 4s are 12, 135. Add all the fx, you will get sigma fx 5, 10, 15, 20, 25, 2 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 7 10, 12, 12 19, 22 get 2, 2 carry, 2 plus 2 4, 5 6. It will be equal to 625. Now find the mean. X bar is equal to sigma fx divided by n. So x bar is equal to sigma fx is 625 divided by n is 25. 25 ones are 25, 25s are. So x bar is equal to 25. So what is the mean of the given data? The mean of the given data is x bar is equal to 25. So like this we have to find out the mean. In the next question, one internal choice question is there, that is we have to find out the median. So for the given data, let us find the median. Now let us find out the median for the given data. First add all the n. 6, 36, 76, 76 plus 16, 92. Then it will become 100. Then find cumulative frequency. So cumulative frequency is 6. 6 plus 30, 36. 36 plus 40 will become 76. 76 plus 16 will become 92. 92 plus 4 is 96. 96 plus 4 is 100. So this is the cumulative frequency. Now you find out n by 2. N is 100 divided by 2. So n by 2 is equal to 50. ಸೊ 50 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 50 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 76. ಸೊ ಯು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬಂದು 76 ಮೇಲ್ಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 36. ದೆನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40. Then size of the class interval is equal to 1 to 4. 1, 2, 3. Size is 3. Now let us find out the median now. So what is the formula for median? Median is equal to L plus n by 2 minus Cf divided by F into H. So ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು 7ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, 10ಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು. So median is equal to lower limit is 7 plus what is n by 2 50 minus what is cumulative frequency given 36 divided by what is frequency given 40 into what is the size of the class interval, it is 3. So median is equal to 7 plus 50 minus 36 is 14 divided by 40 into 3. So divide by 2. 2 7s are 2 20s are. So median is equal to 7 plus 7 3s are 21 divided by 20. So median is equal to 7 plus, you divide 21 by 20. So 21s are 20, 21s are 20. It will become remaining is 1. 1 cannot be divided. Point again 10 ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ 0 ಹಾಕೊಂಡೆ, 20 100 ಆಯಿತು, 25s are 100. So median is equal to 7 plus 1, 8.05. So like this we have to find out the median of the given data. Now let us answer for 31st question. Draw more than ogive graph for the following data. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾಗೆ ನಾವೀಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ ogive ಗ್ರಾಫನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 5, 15, 15 plus 12 27, 27 plus 16 is 43, 47,
So 47 plus 10 will become 57. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 57 ಬಂತು. So let us write 57 here. 57 minus 5 is 52. 52 minus 10 is 42. 42 minus 12 is 30. 30 minus 16. 30 minus 16 is 14. 14 minus 4 is 10. So now let us write here. So more than ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. 120 57. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 130 52. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 140 42. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 150 30. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 160 14. Then lower limit it will be 170 10. So for this now we have to draw the ogive graph. Now let us draw the ogive graph. ನೋಡಿ x axis ಅಲ್ಲಿ heights in centimeter ತಗೊಳ್ಳಿ, y axis ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ x axis ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ 120 ಇದೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ 10 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಪುಟ್ ಒನ್ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ 120 57. ಸೊ 120 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ 57 ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 50 ಆದಮೇಲೆ 7 ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ 50 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 130 52. ಸೊ 130 52. 50 ಆದಮೇಲೆ 2 ಲೈನ್. 130 52. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 140 42. 140 42. ಸೊ 140 42. 40 ಆದಮೇಲೆ 2 ಲೈನ್, ಎರಡನೇ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 150 30. ಸೊ 150 30. ಸೊ 150ಗೆ 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 160ಗೆ 14. ಸೊ 160ಗೆ 14. 160ಗೆ 14. 10 ಆದಮೇಲೆ 4 ಲೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 170. ಫಾರ್ 170 ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಸೊ 170ಗೆ 10. 170ಗೆ 10. ಸೊ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಟು, ದೆನ್ these two, then these two lines, these 2 points, then these 2 points, and last these 2 points. So this is ogive graph. So like this we have to draw the ogive, more than ogive graph. So after this one, let us go for the construction of similar triangles. So let us answer 32nd question. Construct the triangle of side 5 cm, 6 cm and 7 cm, and then a triangle similar to it whose sides are 3/5 of the corresponding sides of the first triangle. So now let us draw one similar triangle for this one. First you draw a line segment which is equal to 5 cm. So 5 cm ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, and you call that as AB. Now you take a compass and measure 6 cm. So measure 6 cm in a compass and you keep the compass needle at A. Keep the compass needle at A and you draw one arc at the top. So our top nalli ಒಂದು arc ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. So now take the measurement 7 cm. So 7 cm measurement na ತಗೊಂಡು, so you keep the compass needle at B and you draw one more arc. So if that arc is not, if the previous arc is not cut by now this arc, so you take again, you extend the previous arc. So where the 2 points they will meet, they will intersect, where the 2 arcs intersect, that point you call it as C. Join C to A and join C to B. So now it will become a given triangle. So given triangle having 5 cm,
6 centimeter and 7 centimeter. Now you draw an acute angle line. Acute angle line draw ಮಾಡಿ ratio ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3/5. That means total you divide into 5 equal parts. So 5 equal parts ಆಗಿ divide ಮಾಡಿ. So divide into 5 equal parts. So take some radius, you divide into 5 equal parts. 1, 2, 3, 4 and one more 5. We have divided into 5 equal parts. Name them as A1, A2, A3, A4 and A5. Now join A5 denominator nodi. Observe the what the given ratio 3/5. 5 is there. So denominator should join to B. So denominator andre yavado A5. So A5 na so B ge join ಮಾಡಿ. Okay, A5 na B ge join ಮಾಡಾಯ್ತು. Now you keep the compass needle at A5, take some radius and you draw one arc. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ 3/5 ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 3 ಇದೆ. ಕೀಪ್ ದ ಕಾಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅಟ್ A3 and you draw one more arc. Next, by taking this arc measurement, ಈ ಆರ್ಕ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕಟ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಸೊ ಆರ್ಕ್ ನ ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ A3 ನ ಸೇರಿಸಿ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದೋ ಅಂಡ್ ಯು ಡ್ರಾ ಒನ್ ಲೈನ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ AB ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇದು B ಅಂದಮೇಲೆ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ B'. Now place a compass needle at B, take some radius and you draw one arc. Then with the same measurement keep the compass needle at B', you draw one more arc. Now you take this arc measurement. So ಈ arc na measurement na ತಗೊಳ್ಳಿ. So you take this arc measurement and you keep the compass needle here and you cut that one. So compass needle ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಈಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ B' ನ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? AC. ನೋಡಿ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ C'. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದೋ ABC, and that given triangle ABC is similar to ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು A, B', C'. So triangle ABC is similar to triangle A, B', C'. So like this we have to construct a similar triangle. Now let us move for another question, that is 33rd question. So 33rd question is there. So in 33rd question, so we have to solve that is what is given. So find the area of the shaded region in the given figure. So this is the shaded region they have given. PQ 24, PR 7 cm, O is the center of the circle. So ಈ ಶೇಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಶೇಡೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. PQ is equal to 24 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. PQ is equal to 24 centimeter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? PR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ which is equal to 7 centimeter ಅಂತ. ನಾವೀಗ ನೋಡಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು PQ, ನೆಕ್ಸ್ಟು PR ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, PQ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ so QR is equal to 25 centimeter. ಸೊ ಹೇಗೆ QR ನ 25 centimeter ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 7, 24 and 25 ಈಸ್ ಎ ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ಅದು ಪೈಥಾಗರಿಯನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ right angle triangle 7 given, 24 given. So 7 is one side, 24 is another side. Then we have to find the hypotenuse. QR is the hypotenuse. So hypotenuse is the longest side.
then 7 24 25 is a Pythagorean triplet. 7 24 ಕೊಟ್ಟಿಯ 7 24 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ 25 is the another side, that is hypotenuse. Therefore 7 24 25 is a Pythagorean triplet. ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು let us write here area of shaded region. So area of shaded region. ಸೊ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಈಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 centimeter. ಸೊ ಇಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 25, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 25/2 centimeter ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 25/2. ಈಗ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ πr² ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π ಅಂದರೆ 22/7 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಗಿವನ್ 25/2 ಇಂಟು 2. 25/2 ಇಂಟು 25/2 ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ಬೇಸು, ಪಿ ಆರ್ ಎ ಬೇಸು, ಪಿ ಕ್ಯೂನೇ ಹೈಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ 7 ಇದೆ. ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೈಟು 24 ಇದೆ. ಸೊ 12 1s are 12 2 1s are 2 12s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 1s are 2 11s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿಯೋದು ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 25 625 ಇಂಟು 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 7 2s are 14 14 2s are 28 minus 12 7s will become 84. So now area is equal to, so if you multiply these two, 11 5s are 55 5 2 carry, 11 2s are 22 27 get 7 2 carry, 11 6s are 66 68. So 6875 divided by 28 minus 84. So ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. So if we divide 6875 by 28, we will get 245.5 minus 84. So now let us subtract them. So ಇದನ್ನ subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ, so we will get it as let us subtract 84 now. So we will get area of the shaded region is equal to 161.53 square centimeter. So this is the area of shaded region. So like this we have to find the area of the shaded region. Now let us move for how to solve the graph. Now let us answer the 34th question. 2x plus y is equal to 10 and x plus y is equal to 7. You have to solve it graphically. So idana graphically now solve ಮಾಡೋಣ. So let us solve the equation first. So in place of x ನಾನು y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 2 1 ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗಾದರೆ 2 1s ಆದರೆ 10 5s. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 2ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ 2 2s 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -4, 10ನಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 6. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ +2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -2 ಆಯಿತು. 7ನಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ +4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -4, ಹಾಗಾದರೆ 7ನಲ್ಲಿ 4 ಹೋದರೆ 3. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈಗೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ 5, ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ 5 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟರೆ ವೈ 6, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿದೆ, ವೈ 6 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎರಡೆರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ.
ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ವೈ 5 ಕೊಟ್ಟರೆ y2, ಎಕ್ಸ್ 5 y2, x5 ಇಲ್ಲಿದೆ, y2 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಕೊಟ್ಟರೆ y3, x4 ಇಲ್ಲಿದೆ, y3 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡೂ ಲೈನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬೋತ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಟ್ 3. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೈನಲ್ಲಿ 4ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, that is x is equal to 3 and y is equal to 4. So like this we have to solve the graph. Now let us move for 35th question. So now let us solve 35th question. So here the first term of cone is there. It is in the shape of a bucket. So radius r1 is given as 15 centimeter, r2 is given as 10 centimeter, and height of the first term of cone is given as 12 centimeter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾವೀಗ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಹೈಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ನ್ಯಾರೋ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ 2 ರೇಡಿಯಸ್? ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ r1 minus r2 whole square plus h square. So L is equal to slant height is equal to square root of 15 minus 10 whole square plus 12 square. So L is equal to square root of 15 minus 10 is 5 square plus 12 square. So L is equal to square root of, it will become 25 plus 144. So square root of 25 plus 144. So L is equal to square root of 169 ಆಯಿತು. Square root of 169 is 13 centimeter. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 centimeter. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎ, ಸಾರಿ ಟಿ ಎಸ್ ಎನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಸ್ ಎನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಫ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಪೈ ಇಂಟು r1 plus r2 into L. So CSA is equal to, so pi ಅಂದರೆ 22/7 into r1 ಅಂದರೆ 15, r2 ಅಂದರೆ 10 into slant height ಅಂದರೆ 13. So CSA is equal to 22 divided by 7 into 25 into 13. So now CSA is equal to, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if you simplify this one, we will get that is 325. ಇದನ್ನ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 22/7 ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಪೈನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 325 pi centimeter square. So this is the CSA of a, if you multiply these two, 25 into 13 will become 325 pi centimeter square, that is the CSA. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು we have to find out that TSA of a, that is first term of a cone. So TSA find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, so TSA is equal to pi L into R1 plus R2 plus pi into R1 square plus R2 square. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎ? ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೈ ಎಲ್ ಇಂಟು r1 ಪ್ಲಸ್ r2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಿ ಎಸ್ ಎ. ಸೊ ಸಿ ಎಸ್ ಎ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಎಷ್ಟು 325 ಪೈ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಪೈನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. r1 ಅಂದರೆ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್, r2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಟಿ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 325 ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಇಂಟು 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 225, 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 100.
So TSA is equal to 325 pi plus idu kuda 225 plus 100 become 325 pi. So therefore TSA of a frustum of a cone is equal to 325 plus 325 becomes 650 pi centimeter square is the TSA of a given frustum of cone. So like this we have to find out the frustum of a cone. Now let us move for another question, that is 36th question. So 36th question is like this. So we have to prove that 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta minus 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta is equal to 4 tan theta secant theta anta naviga prove ಮಾಡಬೇಕು. Let us prove this one. So let us solve this 36th question. So 1 plus sin theta. Here let us take LCM as, so whatever the denominator is there, the denominator itself is the LCM. Agar denominator ಏನಿದೆ 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, that is the denominator, that is the LCM. So denominator itself is the LCM here. So 1 minus sin theta into 1 plus sin theta. So denominator LCM ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Now it is in the form of a plus b whole square. A square andre 1 square plus b square andre sin square theta plus 2a andre 1 b andre sin theta minus ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಮನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ a minus b whole square. 1 square ಅಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ b square ಅಂದರೆ sin square theta ಪ್ಲಸ್ 2ab, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ 2ab 2 sin theta divided by a plus b into a minus b, a square minus b square, that is 1 minus sin square theta. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಭಾಗ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ 4 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. 4 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಉಳಿತು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಹೇಗೆ? 2 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, 1 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಂಟು 1 ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. So what is 4 sin theta by cos theta? It is tan theta into what is 1 by cos theta? It is secant theta. So this is what we have to prove. We have to prove that 4 tan theta into secant theta should be proved. So we have proved that 4 tan theta into secant theta. Now let us move for 37th question. So 37th question ಏನಿದೆ? 3 numbers are in arithmetic progression and their sum is 18 and sum of their squares is 140. Find the numbers. ಸೊ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅವು ಆ 3 ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ಬರಬೇಕು. ಅದೇ 3 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 140 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 37. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ ಬಿ, 3 ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು, ಒಂದು ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಕಾಮ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪಿ. ಈ 3 ನಂಬರ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ is equal to 18 plus d minus d cancel. 3a is equal to 18. A is equal to 3 1s 3 6. We got the value of a as 6.
ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇದೇ 3 ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 140. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 2ad ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ad is equal to 140. Minus 2ad plus 2ad cancel ಆಯಿತು. How many a square? 1 1 2 3. So 3a square ಇದೆ plus how many d square? Here 1 d square, here 2d square is equal to 140. So where a comes, there you substitute 6. So 3 into 6 square plus 2d square is equal to 140. Now 6 square become 36. 3 into 36 plus 2d square is equal to 140. So 36 3s will become 3 6 18. So it will become 108 plus 2d square is equal to 140. So now 2d square is equal to 140 minus 108. So 2d square is equal to 140 minus 108 is 32. So d square is equal to 32 ones are 32 ones are 2 16s. We got d square as 16. D is equal to square root plus or minus square root of 16. So d is equal to plus or minus square root of 16 andre 4. Therefore the value of d is plus or minus 4. Agar d value ಬಂದಮೇಲೆ you find the value of you find the 3 terms of the AP. So AP ಯ 3 ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. a minus d, a plus d. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ when d is equal to plus 4. a ಅಂದರೆ 6 minus d ಅಂದರೆ 4, a ಅಂದರೆ 6, d ಅಂದರೆ it is a ಅಂದರೆ 6 plus d ಅಂದರೆ 4. 6 minus 4 ಅಂದರೆ 2, 2, 6, 10 are the 3 numbers that are in AP when d is equal to 4. ಅದೇ ನಾನೀಗ d is equal to minus 4 ತಗೊತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀರಿ. 10, 6, 2 are the 3 numbers that are in AP. So like this we have to find out 3 numbers that are in AP. So ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So let us answer that internal choice question. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. In an arithmetic progression, the sum of the first 11 terms is 44 and sum of the next 11 terms is 55. ಮೊದಲ 11 ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 44 ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ 11 ಟರ್ಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 55 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. So now let us answer the internal choice question. So in an arithmetic progression, the sum of the first 11 terms is 44 and the sum of the next 11 terms is 55. Find the first term and the common difference. A find out ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ we have to find out that is D also we have to find out. A ಮತ್ತು D ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ find out ಮಾಡೋಣ. So first let us first 11 terms, sum of first 11 terms ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ S11 is equal to 44. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು SN ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ S11 is equal to 11 by 2 into 2a plus 11 minus 1 into D. S11 ಅಂದರೆ 44 is equal to 11 by 2 into 2a plus 11 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ 10D. ಸೊ 2 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 44 is equal to 11 by 2 into 2 ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಗಾಟ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ 44 ಈ 11ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ 11ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಿಗೆ ತಂದು 2ನ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 11 ಕೆಳಗ್ತಾನೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಪ್ಲಸ್ 10D ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ 11 1s 11 4s, ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 2a ಪ್ಲಸ್ 10D is equal to 8. You call this as equation 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ 11 ಟರ್ಮು ನೆಕ್ಸ್ಟು 11 ಟರ್ಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 22 ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 22 ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ S11 ಅಂದರೆ ಮೊದಲ 11 ಟರ್ಮು ಪ್ಲಸ್ ಈ S11 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11 ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾದರೆ S22 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S90 S11 ಅಂದರೆ 44, ಇನ್ನೊಂದು S11 ಅಂದರೆ 55. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ S22 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 99 ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ 99 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n/2. ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, 22. 22/2 ಇಂಟು 2a ಪ್ಲಸ್ 22 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಸೊ 2 1s 2 11s. ಸೊ ಈ 11 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಮ್ಮನಿ. 99/11 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಪ್ಲಸ್ 22ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 21 ಡಿ. 11 1s 11 9s. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 2a ಪ್ಲಸ್ 21 ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ನಾವೀಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2a ಇದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2a ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು 2ನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 2a ಪ್ಲಸ್ 10d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 2a ಪ್ಲಸ್ 21d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9. ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 2a ಮೈನಸ್ 2a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ 21ನಲ್ಲಿ 10 ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ 11d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 9ನಲ್ಲಿ 8 ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/11. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/11 ಬಂತು. ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 2a ಪ್ಲಸ್ 10d ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2a ಪ್ಲಸ್ 10 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ 1/11 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ಸೊ 2a ಪ್ಲಸ್ 10/11 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಆಯಿತು. ಸೊ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಪ್ಲಸ್ 10/11 ಈ ಕಡೆ ತಮ್ಮನೆ ಮೈನಸ್ 10/11. ಸೊ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 11 ತೆಗೆದ್ರೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ನ 11 ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 11 8s 88 ಮೈನಸ್ 10 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88 ಮೈನಸ್ 10/11. 2a ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 88 ಮೈನಸ್ 10 ಈಸ್ becomes 78 divided by 11. So 2a is, so a is equal to 78 divided by 11 into 2. 2 1s are 2 39s. Therefore the a value of a is 39/11. So like this we have to find out the first term as well as the common difference. So common difference is 1/11 and the first term is 39/11. So like this we have to find out. And the last question of this paper is 38th question, that is we have to state and prove Pythagoras theorem. So first we have to write the statement. For the statement we have to write the proof for the statement. So that is the last question of this one. So thank you.